భారతదేశంలో ఐటీకి కేంద్రంగా కొనసాగిన బెంగళూరు నగరంలో ఇప్పుడు స్తబ్దత వచ్చిందని, అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతున్న హైదరాబాద్ నగరమే ఐటీకి కేంద్రంగా మారుతుందని ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి కె తారక రామారావు తెలిపారు. అమెజాన్, గూగుల్, యాపిల్, ఫేస్బుక్ తదితర అనేక పెద్ద కంపెనీలు హైదరాబాద్తో పాటు తెలంగాణలోని ద్వితీయ శ్రేణి టైర్ 2 పట్టణాల్లో కూడా కార్యాలయాలను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయని చెప్పారు. అమెరికా పర్యటనలో ఉన్న మంత్రి కేటీఆర్ బుధవారం శాన్ జోస్లో ఐటీ సర్వ్ అలయన్ ప్రతినిధులనుద్దేశించి ప్రసంగించారు. హైదరాబాద్లో క్వాల్కమ్ సంస్థ రెండో అతిపెద్ద కార్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్టు ఇటీవలే ప్రకటించిందని చెప్పారు. ఈ ప్రగతి ఇలాగే కొనసాగుతుందని భరోసా ఇచ్చారు. అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల తయారీ సంస్థ లూసిడ్ మోటార్స్ సీఈఓ, సిటిఓ పీటర్ రాలిన్సన్, సంస్థ ఇంజనీరింగ్ విభాగం సీనియర్ డైరెక్టర్ జేమ్స్ హాకిన్స్ తో మంత్రి కేటీఆర్ బుధవారం శాన్ జోస్లో సమావేశమయ్యారు. అమెరికాలోని శాన్ జోస్లో ఐప్లెడ్ మెటీరియల్స్ సంస్థ సీనియర్ ఉపాధ్యక్షుడు సిటిఓ ఓం నలమస్ తో ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ బుధవారం భేటీ అయ్యారు. తెలంగాణలో అమలు చేస్తున్న పారిశ్రామిక స్నేహపూర్వక విధానాలు, పరిశోధన, అభివృద్ధి, కాంపోనెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో హైదరాబాద్లోని అవకాశాలను ఆయనకు వివరించారు. It was exactly, I think, 7 years ago in this very room, if I remember correctly. We had a meeting very similar to this. Back then, 7 years ago, I was here introducing to you the newborn state of Telangana. But today, 7 years later, I've come back and I would like to introduce to you the triumphant state of Telangana. In fact, since I'm in Bay Area, I think it would be appropriate to say, 15th of August this year, India would be turning 75. And 75, obviously, as you all know, is a momentous occasion in the history of an individual or an organization or a nation. If you ask me, why do I call my state triumphant Telangana? It is because in the last 75 years after independence, I believe, since I'm in Bay Area, I believe that my state, Telangana, is the most successful startup of independent India. And this, again, I'm not merely making a statement for the sake of making one. I will back it up with data. I'll back it up with statistics. Why am I claiming that in 75 years of India, there has not been a more successful state than Telangana? The reason why I say that is because of 3 or 4 simple statistics that I'll present to you, and then you can decide for yourself. In 2014, when the new state of Telangana came into being, when the new state was formed, many of you in this room also had several apprehensions, several doubts in your mind as to what would happen, how things would pan out, how the state would kind of decide its priorities, how it would go about executing its vision. Does the political leadership have the ability to actually administer a newly formed state? And what will happen to the diverse population that there is in Hyderabad? What would happen to the cultural fabric, the cosmopolitanness? What would happen to industry? What would happen to IT? Number of questions, wherever I went, whoever I met, all these questions were asked. But today, I will juxtapose the facts of 2014 versus 2022. In 2014, when Telangana state was formed, our per capita income was about 1,24,000 rupees. And today, 7 years later, 7.5 years later, the per capita income has risen by a whopping 130% to 2,78,000 rupees. This is a matter of, in a span of 7 years. In a span of 7 years, Telangana's GSDP, the gross state domestic product, it was 4.9 lakh crore rupees back in 2014. Today, 7 years later, it is 11.54 lakh crores of rupees, a whopping 130% increase. Now, for those of you who do not understand what this means, how this translates into how well Telangana is doing, let me point out. India has 28 states.
ఇండియాలో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. Out of these 28 states, Telangana is the 11th largest state geographically. భౌగోళికంగా తెలంగాణ 11వ అతిపెద్ద రాష్ట్రం. In terms of population, we're the 12th largest state in India among the 28 states. But according to Reserve Bank of India, Telangana today has emerged as the 4th largest contributor to India's economic growth. It has become a powerful economic engine that supports the backward states in India, elsewhere in the country, and it continues to grow at a breakneck speed. In fact, just to put out another statistic so that you understand better, Telangana's population, if you look at it, it's only 2.5% of the total Indian population. But our contribution to India's GDP is 5%, which goes to show you that Telangana continues to punch above its weight, continues to contribute to the nation, continues to grow as a state.